זה עבד? רק שנייה, כן? ראית את הבית שלה? ראית את הבית שלה? אני נגיד. חשבתי זה באוטו. אני חשבתי במלון. Das sind die Steine, wo seine gekommen von Israel zu legen, neben dem Stuf und Taten. Und das geht in Zerton. Die Steine Abraham, und Frieda Suzkober, wo seine gelebt zusammen, von 13 Jahren zusammen. Und das ein Geichlehnen Lieder, was der Tate hat da geschrieben. Šiandien mes atvykome į žymaus Vilniaus žydų poeto Abramo Suckeverio atminimo lentos atidengimo ant namo esančio Vilniuje Jono Basanavičiaus gatvėje 22 sienos ceremoniją. Ši ceremonija tai vienas iš gyvųjų maršo skirto holokausto aukų atminimui ir vyksiančio šių metų balandžio 27 gegužės 2 dienomis renginių. Leiskite perskaityti vieną iš daugelio Abramo Suckeverio eilių, išverstų į lietuvių kalbą. Aš gėriau aitrų vyną, kai nuodas lyg šviesa spindėjo taurėje ir tavo akyse. Ir juodas laivas, iš kaukolių statytas, tavęs jau lūkuriavo uoste netolies. Aš gėriau vyną, nors jo nevalia man liest. Dabar, kai svarstyklės išlygino skausmai, galiu be graudulio nusišypsot linksmai. Lyg du vaivorykštės galai nutolę, sujungė mus slėptuvė ir skirtis. Dabar draugystės mūsų nieks neišardys. Prie mikrofono kviečiame Vilniaus miesto merą Artūrą Zuoką. Gerbiami miestiečiai, svečiai, dalyviai, organizatoriai, man tiesiog malonu iš šono stebėti tokį kūrybinį šurmulį, kuris čia būtent šią progą egzistuoja. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje ceremonijoje, nes matyt, galim sakyti, kad žmonės kūrė miesto istoriją. Tačiau labai svarbu, kad jinai nebūtų užmiršta, kad mes ją prisimintume. Ir štai tokie ženklai, tai yra kokį ką tik mes visi bendrai atidengsime ir paminėsime šį faktą, leis priminti kiekvienam praeinančiam šią gatvę didingą Vilniaus miesto istoriją ir tą indėlį, kurį į miesto istoriją įnešė žydų bendruomenė, litvakai, kurie pakėlė miestą, padarė Vilnių šiandien žinoma labai plačiai ir labai toli. Manyčiau, kad Vilniaus miesto garsas kultūros pasaulyje, pasaulį miniu nekalbėdamas bendrai, o žemės rutulį, nebejotinai susijęs su žydų bendruomenės indėliu, kurie čia, jie Vilniuje ar Lietuvoje kūrė ir paskleidė po visą pasaulį.
Vienas iš jų, be abejonės, yra ir poetas Abrahamas Sockoberis. Todėl džiaugiuosi ir dėkoju visiems organizatoriams, kurie įgyvendino šią gražią idėją ir kad žmonės praeidami čia perskaitys ir prisimins ir pagalvos, o ką tai reiškia, kodėl aš jau poezijos neskaičiau. Ir galbūt atsiras daugiau, kurie susipažins su šia genialia kūryba. Ačiū labai visiems. Dėkojame ponui merui. Prie mikrofono kviečiame Lietuvos žydų bendruomenės pirmininką daktarą Simoną Alperavičių. Teure Wiener Menschen, teure Menschen von Israel, ich meine, der Meeting darf man anheben auf Mameloschen, auf die Sprachwort und Gerät Sockober. Aš pasakiau, kad šitą mūsų susirinkimą reikia pradėti jidiš kalba, ta kalba, kurią rašė Sockoberis, Abrahamas Sockoberis, kuris gyvena šitam tame. Sockoberis yra didis žmogus, didis poetas, didis veikėjas, kovotojas už teisybę. Jis aktyviai dalyvavo kovojant su nacistais. Jis suprato, kad jis Sovietų Sąjungoje neturi ką veikti. Žydų kultūra buvo užgniaužta, jo veikalai buvo karpomi. Ir dėl to jis emigravo ir teisingai padarė į Palestiną, kur surado savo pirmąją istorinę tėvynę. Gyvendamas šitam name, jis eidavo priešais namą, kur gyveno garsus irgi žmogus. Ne. Zalmanas Reizinas. Ten buvo pen klubas ir jie ten rinkdavosi. Ir aš noriu pasakyti, kad gaminama lenta ir šiai iškiliai asmenybei, kur žuvo nuo sovietų valdžios. Aš noriu pasakyti, kad Sockoberis buvo ir Niurnbergo proceso liudytojai ir didžiulį indėlį įnešė į jidiš kultūrą. Būdami Izraelį, redaguodami Goldeną Keitę, buvo toks žurnalas garsus. Ir labai gerai, kad čia šiandien dalyvauja Vilniaus naujas išrinktas meras, kuris padės, todėl kad mes Sockoberiui dar skolinga. Aš manau, kad jis galėtų tapti Vilniaus garbės pilietis ir būtų gerai jo vardu pavadinti Vilniuje gatvę. Mes dar šiandien turėsime susitikimą žydų bendruomeniai ir aš ten plačiau papasakosiu. Aš dalyvavau Tel Avive, kai Sockoberis buvo įteiktas prezidento ordinas ir man teko jį tada matyti paskutinį dėja kartą. Aš manau, kad čia reikšmingas įvykis Vilniaus ir ne tik Vilniaus miesto gyvenime šios lentos atidarymą. Ačiū. Gerbiama žydų bendruomenės pirmininkė, dear friends, shalom, shalom likulam. Finally you hear Hebrew here. But you know that the president of the Jewish community will scold me. He will say, you have to speak Yiddish, not Hebrew here. He always says it to me. Aš bandysiu kalbėti pusiau lietuviškai, pusiau angliškai. I will start to speak a little bit in Lithuanian and a little bit in English for you to understand. Mere, labai ačiū Jums už šitą sprendimą. Mes labai ilgai prie jo ėjome. Tikrai daug buvo įvairių pastangų, įvairių institucijų raginimų, kad Sockoberį turėtume įamžinti taip, kaip jis verta šito įamžinimo. Šiandien yra pirmas žingsnis tokio įamžinimo ir aš labai esu dėkinga ir Jums, ir žydų bendruomeniai, kad palaikėte šitą idėją. Manau, tai yra visų mūsų bendro darbo rezultatas. I was just saying that it's the first step of commemorating Sockober's heritage. Perhaps other steps are needed, but today we are making the first of these steps.
I have the pleasure to know the poet during this late years in Tel Aviv. And I remember when his daughter, she was reading poems to her father, being already in the house of elderly people. And I will never forget this feeling. Also, I remember when you brought to my father his flowers. Yes, So I brought nice. flowers because of his birthday. It was his birthday, one of his last birthdays, unfortunately, and I brought flowers, and he reacted with such a feeling, with such emotion, that I understood that he's a great man. He's really a great man. He has great emotion that is, despite his really elderly age, is shining in his eyes. And his daughters were always by his side, and I was so grateful for them that they continued to look after the father. Each day she was at his bed reading his poems. I said to my children that, well, you look at this woman, this is how you should look after your parents. And she accepted it. Now, let me say a few words to my Lithuanian colleagues. Indeed, for many years we did not have Sוצкоber as a poet because he was, simply the reason, he was not translated into Lithuanian, as paradoxical as it may seem. But now there are a few translations, and let me cite. But you will hear how Sוצкоber sounds not in Yiddish, in Lithuanian. They say it's complicated to translate, but anyway, for my Lithuanian friends. Tai yra iš pirmosios lietuvių kalba išleistos Sוצкоberio knygos, kuri vadinasi Iš Vilniaus geto, From Vilnius Ghetto. Ir štai ką Sוצкоberis sako. Aš būsiu tarsi 1000 šilokų visiems laikams tam, kad išplėščiau iš pasaulio priešiškumą žydams. Fantastiniai žodžiai. Mano tauta, tu privalai pasitikti sunkumus, kai Dievas yra per silpnas vykdyti teisingumą. Man atrodo, kad šitą gaidą galėtume ir pabaigti. Thank you so much, dear friends, for coming here, and I hope to see you tomorrow in the Foreign Ministry. We'll open an exhibition, and we'll have a talk with all of you. Thank you so much. Toda raba lekulam. Kurie labai daug ką padarė tam reikalui. Konkrečiai tai yra Algirdas Gurevičius, kuris čia viską darė praktiškai ant jo pečių. Ir nepamiršt, aišku, skulptorių, kuris jau daro ne pirmą lentą. Ačiū. Tai yra friend, tai yra Haverim, gerbiamas Lord Mayor, labai malonu Jūs matyti vėl grįžus į Jūsų įprastinės pareigas. Didžiai gerbiamas bendruomenės pirmininkė, kolega Faina, survivaliai, tie, kurie išgyveno antrą getą. I think Sוצкоber deserves a street in Vilnius. It's our first step, opening the mark of Sוצкоber as he's coming back. And now we're witnessing 2 daughters and granddaughter. Very creative granddaughter. She's continuing the path of Sוצкоber in Eretz Israel and in Europe and in the United States. I think it's the greatest day that Abraham Sוצкоber coming back to the place where he deserved to be, and he's slyly starting fight for his memory in this country. He's our greatest rabbi of culture. He's our greatest witness in the Nuremberg process about how Jews were butchered and killed in this place, in Vilna, in Nuremberg. He is editor of Golden Acade for years and years, for our biggest Yiddish literary news magazine. I think the Golden Acade, the greatest magazine when it was created in 60s, 70s by the Yiddish intellectuals in Israel, should come back not only in Yiddish to our libraries, but should be translated to all European languages. I think we should say thank you very much for everyone who were committed to start the procedure to bringing back the memory of greatest modern poet and greatest modern man
of pre-war Vilna, who have been a great European. He shows for the world that using Yiddish language, you can be on the level of competition with French, German, British cultures. He was a greater messenger of our competitiveness in the world, competitiveness in the level of culture. So for this, we should say that we should bring this message about the level of Yiddish culture and level of Abraham Sוצкоber to the new generations of Europeans and Lithuanians. It will be the best weapon for bringing back the memory of Lithuanian Jewry and your contribution to our Vilna. Thank you for coming. Thank you for all those who were instrumental. Thanks a lot. Dėkojame gerbiamam Seimo nariui ir norime pakviesti prie mikrofono svečią Izraelio delegacijos gyvųjų maršų vadovę Miki Kantor. Hello everyone. I'm here just in the name of our Association of Jews from Vilna in Israel, Vilna and vicinities. And we are here, a whole delegation, in this very special period of the year to commemorate our families that just perished in the Holocaust. This time, it was a good combination between the two events of Sוצקובר that we are all standing here, and I'm very proud of this opportunity to be here with all of you. I think those two events, the March of the Living that we are doing here, and the poet Sוצקובר are two very important landmarks in our Jewish nation here in Vilnius. So I appreciate it very much, all of you, and thank you very much. Na, o dabar tas iškilmingas momentas, kada pakviesime mūsų svečius, mūsų dalyvius atidengti atminimo lentą. Taigi kviečiame Vilniaus miesto merą, viceministrę, Seimo narį, be jokios abejonės Miki Kantor, gerbiamo poeto dukras, anūkę ir žmogų, kuris visą tai įgyvendino, tai Žydų kultūros ir informacijos centro direktorių Algį Gurevičių. O dabar jūsų plojimai, ponios ir ponai. Bravo. O dabar leiskite šiek tiek nurimus emocijoms tęsti mūsų renginį. Mes labai prašome, kadangi yra atvykusios ir dukros, tai Irina Calderon Sוצקובר, Mira Sוצקובר ir vaikaitė Hadas Calderon. Mes kviečiame Mira Sוצקובר paskaityti tėčio eilės יידיש kalba. תודה שבאתם לחלוק כבוד גדול לאבא שלנו, אברהם ולפרידקה Sוצקובר, wo seinen Gewinn zusammen von 13 Jahren zusammen. Sie seien über die Milchome zusammen. Der eine hat geelft dem Zweiten. In alle צריכה לך שהשם שלך יהיה בעולם. ובשבילך ובשביל כולם. היום אני רוצה לקרוא שירים שכתבת. Harop die Steu vom Welt, vom Walder Reus, der langt der Flie a Vogel und tut achab die letzte Stickel Sonn. A Verbe, Hasen, Teich, ist euch voran. A Weg, a Feld, a Zappel dicke Lonke.
geometrit von ungericke Wolkens. Wo sehen die End? Wo schaffen Wunder? A lebendige Fiedel ist euch voran. Ist, wo sie bleibt zu tun, in oder Show. Welt meine, in tausend Farben, Seiden, zu läuft klein im Torbe von dem Wind, die reute Schenkeit, und bringen sie ein auf Ombrot. An Elend wie ein Berg ist euch voran. נותרנו מעטים מאוד לפרייטקה. נותרנו מעטים מאוד, לא אחד, לא שניים, ספורים, אבל נשארנו נסיכיים ועוד דואבים בנו הנעורים. הלא כאן בתוכנו עוד עיקרון, כמו קודקוד יפס גלגל, של הילך הבוחן בחלון, אין דמותו בין ענפים ותן. הסערות האפורות הן עיטורי כבוד, אשר אדון רחוק תלה עלינו. נושרות על הכתף, נושרות עובדות, ובאפר נושמות עוד כחלינו. תרגם דן מירון. Die Mama und mir gegeben angenommen, die Lehrerin Mire, als ich will lernen Dolem, der Ort, wo es der Vater hat gelebt, die Lehrerin Mire, in zwei Sprachen. המורה מירה, עם טלאי עלי בגד בלוי וקבוע, גורשנו לגטו המון עם ינוע. צוותים מביטים בעינם הנבהלת, תומם במובן הגזרה המתקבלת. של ראש כעטרת זקנים יהלכו, כפרי את העגל אחריו עוד מושכו. סוחבת אישה, גוף גוסס בזרועותיה, ואיש צרור עצים בידיו אחריה. בנות לכל אלה, גם מירה מוראי, ילדה לה בזרוע כספר תוראי, וילד מחזיק בנו. סביב לה בלקט, עדת תלמידיה יחדיו מהלכת. הגיעו לרחוב היהודים הנה שער, לפני הבאים הוא נפתח כבשר, כסכר מזרם שבא מגבוה, פתאום הנפארת לבלוע. ריצה על חרבות, בלא אש, בלא לחם, הלחם הוא ספר בשכם אל שכם. בתוך חורבת בית עטף מלכדת, שוב מירה מוראי בתורה מלמדת. סיפור של שלום עליכם מספרת, כל ילד צוחק ואינו מזדערת. ומירה מונה את ראשי ילדיה. 130 הם יחדיו כל ראשיה. ליבה מתפלץ אבל היא מחייכת, בשביל להסתיר האימה המאלפת. דמעה בולעת והיא מספרת להם על עיר שלקרת גבורה מעוררת. בלילה חצרות הבתים העבירו, בבוקר צעדיה בלובן הסעירו. אמא עם 70 תלמידיה שהוחבאו, בורם נתגלה, לשחיטה הם הובאו. ביום את הדם התייבש, קמה מירה, קשתה את החדר בירק, הכשירה. יבוא המורה, מר גרשטיין וישירו, הכל עד מעבר לשער יגבירו. על גדר תיל כמו אשכולות, על חוט שוטטים הילדים. עוד זרועותיהם שם מפרפרות, ככנפי הפרפרים. גטו וילנה, 5 במאי 1943, תרקם אבא הופנר. Dankeich. Und jetzt will ich legen 2 Steine in Ondeck zu meinen Eltern, Abraham und Friedke Suzkober. Als ich habe getracht, als ich habe gewusst, dass ich zu mir will, ich bin gegangen zu dir und zu die Mama, ich erzähle, aber ich war in Bildne. Immer Friedke, ich vor in Bildne. Ich bin rein zu mir in Bildne. Als ich will, legen die Steine und den Eis. Abraham und Frieda Suzkober.
Ich sage euch, als deine Literatur, deine Bücher Welt herausgehen weiter. Das ist mein Zug zu dir. Dank dir, Tate, Dank dir, Mame, ein in Bווילנה, und ich will euch gedenken, Laade Adam. Hello everybody. I will speak in English. I hope it's okay for most of you. This is a very emotional event for us. I didn't think it would be so emotional, but when I saw this, when I saw the name of my grandfather here, then the story became really true. The story is true. And I want to say thank you, first of all, to all of the people that made this happen. And Asta, I want to say to you, because you have met my grandfather, thank you very much for your kind and generous and emotional relationship with my grandfather. And you must know that he always say about you that you are very beautiful inside and out. And of course, thank you for Emmanuel and the mayor. Thank you very much. I just want to say to you some things, because you know my grandfather, you know Avraham Sוצקובר, yes? You know the great Yiddish poet, the partisan, the fighter, the great mensch, yes? But I want to tell you a little bit about him as my grandfather, as meine Seide, yeah? First of all, I never called him Seide, Saba, grandfather. No. Avraham Sוצקובר wanted to be called Avraham, so I called him Abrashe in Yiddish. So it was always like this, that we are going to have lunch at Grandma Frida and Abrashe. Abrashe, how are you doing? Abrashe, yes, even when I was very, very, very little. And my relationship with him, you must understand, he died only last year. So we had a very long, I was very lucky. We had a very long relationship because I knew him and I had a lot of time with him. And we had a grown-up relationship that we finish lunch and we go to his room and I sit down with Abrashe and ask him to tell me stories from the war. And this was when since I was very, very little, very small. And I want to tell you one story that goes with me and will go with me forever. The story starts when he had escaped from the ghetto. He managed to escape from the ghetto. Of course, he escaped many times, but this one time, he escaped from the ghetto, and he came to the bridge, to the Green Bridge in Bווילנה. The Green Bridge, which I saw today, and he was on the side of the Green Bridge, and on the other side came a German soldier. So what can he do? He's on a bridge, he's on escape, the dogs everywhere, of course, the Germans are everywhere. And Abrashe told me that he had decided that he's going to go straight to this soldier. He lifted his head, looked to the soldier right into his blue eyes,
with a very confidential state of mind. And he came to this soldier and he said to him, "It's so good that I meet you. Where can I run when there are no soldiers, no Germans?" And as my grandfather said, I made in his mind a psychological shock. Person. And without even knowing what he's doing, he just lifted his hand and said, "Here, you can go here." And he let him pass. And Abrashe went on and of course didn't know where to go. And he said to himself, "I'm going to turn in the 13th street, and in the 7th street, and I'm going to knock on the house number 13. And it was the house of Yanova Bartuchevich. It's the street Yelena, it's number LU 21. And right before the ceremony, I went to this street and to this house. Yelnu 21. He knocked on the door, and as he was telling me, opened the door, barefoot, old lady with a white hair, looks like Eliyahu Navi. Yes. And he was so frightened that he didn't say a word to her, not even good morning. And she didn't ask anything. She did like this. And she had hidden him for almost a month in her basement. And this woman is called Yanova Bartuchevich. And not only that she had hidden him, she went to the ghetto in front of Gestapo office, brought bread and potatoes to my grandmother, because my grandfather became sick of not knowing if she's okay, if his mother is okay. And she told him, "I don't want you to be sick. I am going to find them for you." And not only that she found them, she brought food almost every day. And I really wish that I could have found when I knocked on the door, but nobody opened. Today nobody opened the door, but I did knock. So this is the story that I remember, and I wanted to share this story with you, because I will always remember this name, Yanova Bartuchevich, because my grandfather will always remembered her. And of course I also have a picture of him after the war with her in the hiding place that she had given him. And I'll show you later. I didn't mark it. And so I want to say on behalf of my family and my mother that is here also, I want to say thank you. My grandfather loved this city, loved Vilna, till the day that he died. And he had always lived in Tel Aviv with the memory of Vilna in his head. The beautiful streets, and you can feel it in his poems that he had really felt until the day that he died, that
Vilna is a part of his soul. And I'm so happy to be here and to have this and to feel that he is part of this city like the city was part of him. So thank you very much. Thank you. Ponios ir ponai, jo renginio skirto poeto atminimui mes turime galimybę pasiklausyti paties poeto balso ir išgirsti, kaip jis skaito, prisiminti šio nuostabaus poeto balsą. Aš tik noriu pasakyti tiems, kurie nesupranta jidiš arba hebrajų kalbos, kad eilėraštis vadinasi Kas išliks, Velvet Light. Ir neįmanoma išversti dabar, bet eilėraštis baigėsi tokiu filosofišku atsakymu. Dievas išliks. Blijven wij die blindheid van een blind was verspinnen. Blijven wij dat simmen van een bejaar, als stilslooi. Blijven wij dat wolkenkel van scheppen de kapoei. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Blijven wij dat vrouw. Breich ist die Karois zu groß und wieder der Verschaff. Blijven wij aan Fiedelhuis, de Covid zich alleen. Sieben groß und die groß werden verdienen. Mehr von allen Sternen. Asch und Sonne, dieser Herr. Blijven wij der Stern, was fällt in Samenwelt. Ständig wird ein Träumer weit, wo im Bleiben ist ein Grund. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben. Ist das nicht genug? Na ir pabaigoje leiskite padėkoti visiems, kas organizavo šį puikų renginį, kad ir dalyvavo ponas meras, vyriausybės nariai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Ačiū svečiams, ačiū Vilniečiams ir norime perduoti dar ir dar kartelį poniai Rinai, Mirai ir Hadas, kad jų artimas žmogus, Abrahamas Suckeveris, yra prisimenamas čia Vilniuje. Jį mes čia mylime, mes skaitome jo poeziją, mes jį atsimename. Nuneškite žinią į Izraelio žemę, kad čia niekas nėra užmiršta. Ačiū Jums ir sėkmės.
מחרתיים נדמה לי. איפה בית הכנסת? הנה. זה חורשו. זה חורשו, זה לא בית הכנסת הגדול של וילנה. זה אחד מבתי כנסת. יש אחד יותר גדול? היה. זה שיש. Welcome to the Hall of Yasha Heifetz. Šis mūsų susitikimas neeilinis, turime daug svečių. This is a special meeting because we have got quite many guests here. Kaip jau minėjau, čia sėdi delegacija iš Vokietijos, kurie yra mūsų geto ir koncentracijos stovyklų kalinių rėmėjai. We have got here a group from Germany who is, this group is supporting a lot the people from our Union of Ghetto and the concentration camp survivors. Noriu dar pristatyti grupę, kuri tik dabar pasirodė mūsų salėje. And I would like to welcome also the group which just now came to our hall. Vilniaus miesto ir apskrities žydų asociacijos Įgūt Jocei Vilna ve Asviva delegacija iš Izraelio, vadovaujama Miki Kantor. This is the delegation of the Vilna Jews, led by Miki Kantor. Taip pat norėčiau pagerbti mūsų Lietuvos žydų bendruomenės pirmininką poną Simoną Alperavičių, kuriam vėliau suteiksime žodį. I would like also to mention and to honor the chairman of the Jewish community of Lithuania, our chairman Mr. Dr. Simonas Alperavičius, who will speak a little bit later. Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų sąjunga iš Lietuvos su Tobijam Jefetu priešaky. Buvę Vilniaus geto kaliniai. Former Vilna ghetto prisoners. Miša Šlechtman, Musa Halab ir dar neatsimenu pavardės. Rževskij. These people. Ir vaikai ir anūkai. And the children and the grandchildren of these people. Visi mes esame kieno nors vaikai ir anūkai, paminėsiu mums labiausiai žinomus. All of us were children and grandchildren of some parents and grandparents, but I just would like to mention one case. Poeto Abrahamo Sutzkeverio, kuriam lenta tik buvo atidaryta dukros Mirjam ir Rina ir anūkė Adasa. Here we have got the daughters and the... I'm sure when I translate it in English there is going to be more applause. We have got here daughters of our famous poet Abraham Sוצקובר and also their granddaughter. So Mira, Rina and Hadassah, welcome to Vilna. Roza Ben-Zvi, mūsų lakštingalos Nechamos Levčicaitės dukra. Here we have got Rosa Ben-Zvi, who is the daughter of Nechama. Jarit Glezer, buvusių 9 forto kalinio Pini Krakinovskio dukra, kuris pabėgo iš 9 forto. Jarit Glezer, the daughter of Pini Krakinovsky, who ran away from the fourth nine. Kavod Gadol Lanu. This big honor to everyone. Le'erech otchem etzleinu babayt. Due to your visit, Masha is learning Hebrew and... Yes, קצת עברית. Buvę Vilniaus geto, buvę Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir kitų miestų geto kaliniai gyvenantis Lietuvoje, taip pat šioje salėje. Former prisoners of Vilna, Kovna, Šavel and ghettos of other towns are present here. Paminėsiu Brancovską, kurią žino visas žydiškas pasaulis. Anna Brancovska, ir pamatyt ne tik žydai.
is known in the Jewish world, but I'm sure not only in the Jewish world, also outside. Ir Hasa Španerflink. And also Hasa Španerflink. Jos abi gimė Vilniuje, išgyveno kaip ir visi kiti geto kaliniai, šoa ir karo baisumus, tragedijas ir netektis. Both of them were born in Vilna, survived in Vilna ghetto, and for sure suffered the losses of Shoah. Ir pasakysiu, kad šitas pastatas, kuriame mes dabar esam, tai buvusi gimnazija Tarbut, kur mokėsi Hase prieš karą. And just for you to know, I'm sure you heard it already from your guides, but we are here in the former Tarbut High School, which is the same school where Hase was going as a child before the war. Ir dabar kviečiu daktarą Simoną Altaravičių, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininką, kuris yra iš garsios Strašūno giminės. Now I would like to invite here the president of the Jewish community of Lithuania, Dr. Simonas Altaravičius, to say a couple of words, and I have to mention he's coming from also a very famous Jewish family here, from Strašūn family. Ich meine, als die beste ewig will reden Jiddisch. Weil wir verstehen und die Jiden und die Deutschen. I believe that it's the best that I speak in Yiddish, then and the Jews and the Germans will understand me. Sie gut, dass wir haben nur zwei Gruppen. Ich würde sagen, vier davon bei dem Szenario. It's good that we have got only 2 groups here, because if we would have 4, then we would need to change the scenario 4 times. Wir sind jetzt gewöhnt, wenn auch von dem kennt das andere von Denkbal und Abraham Suzkevere. We just came now, where we, together with the Israeli group, have opened the plaque for the poet Avraham Suzkevere. Ich bin allein von der Epoche bin gewöhnt, gelebt Suzkevere, da in Vilna. You will not believe, but I'm coming from this epocha, from these times when these people were alive. Ich kann sehr viel erzählen wegen Avraham Suzkevere. Ich habe ihn gesehen, nicht einmal, aber ich will sagen, wegen ihm, ist gewesen nicht nur ein großer, berühmter Schriftsteller, aber gewesen ein Kämpfer gegen Nazismus. Just using the opportunity, I would like to say a couple of words about Avraham Suzkevere, whom all of us we know, who was a famous Yiddish writer, but I want to speak about him not only as a writer, but like a big fighter against Nazism. Ist gewesen in Wilner Ghetto, und wenn hat gehabt, noch 13 Jahre, hat da im Ghetto organisiert eine Ausstellung von berühmten in Zukunft Künstler Bach. Samuel Bach, die ganze Welt kennen gut. And when he was still here, he organized an exhibition of in Vilna of the not famous then but famous now person Samuel Bach, artist Samuel Bach. Ich leicht erzählen jetzt zusammen Sachen, was ich habe nicht gesagt auf dem Meeting dort. I just didn't say one thing, and I kept it for the meeting here about Avraham Suzkevere. In 44. Jahr habe ich gelebt in Moskau. In 1944. Mit dem Vater bin ich gewesen 13 Jahre. In 1944, when I was just 14 years old, I was living in Moscow with my father. Und Suzkevere ist gebracht gewesen in Moskau wie ein Partisan auf einem jüdischen Meeting vom Rattenverband gewesen in 44. Jahr. In 1944, and I can remember it very clearly, Avraham Suzkevere was brought to Moscow to a meeting of Jewish people of the Soviet Union. In die Jahren hat gelebt Ehrenburg, Michoels, Suskin, verschiedene andere Juden. Ehrenburg, Suskin, and also Michoels, and also other Jewish people were still alive. Suzkevere, Partisan von Vilna, ist ausgetreten auf dem Meeting. And I remember that on that big meeting, Avraham Suzkevere stood up and spoke. Und wir haben verstanden, also wir haben kommen, wir haben unsere Gräben da nicht gefunden. The biggest impression that I remember from his speech is that after the speech, all of us will realize that after we will come back to Vilna, we will not find our families, we will not find... Und meine Familie da in Vilna in Kovne, sie waren vernichten mehr als 40 Menschen.
from my family, more than 40 people were perished here in Lithuania. Ich bin gewesen in Tel Aviv, wenn der Minister gewesen, äußerer Minister Vatikanus, hat ihn übergeben dem Orden von Litauen. I'm proud to tell that I saw Dem Ritterorden. I saw Mr. Sוצקובר when our Minister of Foreign Affairs was in Israel and we were in the delegation, so I could have a chat with Und das ist gewesen meine letzte Treffung mit ihm. Ich dachte, dass ich das gelesen. Nein, wer hat gelesen? Die Tochter hat gelesen. Andere Tochter, ja. And there was a meeting with the poet, and this is the last what I remember from the poet. Ich kann sehr viel erzählen, aber ich meine, also wie gesagt, auch treffen nach dem Konzert. Ich will mal wünschen, gut verbringende Zeit in Litauen, in Bווילנה. So I could speak more and more, but I am sure we will be able to speak also after the concert. I just want to wish to all the groups to spend a good time here in Vilna and also in Lithuania. Und wie Vorsitzender von der jüdischen Kahila will ich sagen, dass nicht alles so wunderbar wie man weiß. And as a president of the Jewish community, I should say you that not everything is so beautiful the way it's being shown to you. Thank you very much. So, good evening to all of you. It's really very exciting to be here again. Labas vakaras visiems. Tai iš tikrųjų labai malonu būti čia Vilniuje vėl. I can see a lot of familiar faces here, and it always gives us the feeling of coming back home. Aš matau labai daug pažįstamų veidų čia ir dėl to aš jaučiuosi kaip grįždama namo. I'm very proud to meet you all, the German group. It's a great honor for us. And I heard that you are going to, at least part of you, to participate our March of the Living on Monday. I don't know who, but it's a great honor for us. Mums didelė garbė, kad čia su mumis yra grupė iš Vokietijos ir aš girdėjau, kad dalis iš šitos grupės ar kiti dalyviai iš Vokietijos dalyvaus gyvųjų marše kartu su mumis gegužės 2 dieną. So, I'm looking forward to the concert. I'm looking forward to the warm hospitality we always have been receiving here. And I just let the evening to continue. So I hope we all have a nice and a pleasure evening. Thank you. Daugiau nekalbėsiu, suteiksiu galimybę, kad prasidėtų koncertas ir linkiu jums visiems gero vakaro. But just one more thing for everyone to know. As Miki told that she's at home, our community would like for her really to feel at home. And I don't know if everyone knows from the Israeli group, but Miki recently became a Bobe, and I want to everyone and this is a very young Bobe, so with your applause, let's wish Mazel Tov to Miki. Good afternoon. Sveiki visi. It's a pleasure and an honor to be with you today. Didelė malonė ir garbė būti šiandien su jumis. We thank the Jewish community very much for the invitation to be with you. Ir mes dėkojame žydų bendruomeniai už pakvietimą. We are Michael and Fausta Maas. Mes esame Michael ir Fausta Maas. Of the International Christian Embassy, Jerusalem, the Lithuanian branch. Tarptautinės krikščionių ambasados Jeruzalėje atstovai Lietuvai. The Christian Embassy has its headquarters in Jerusalem. Krikščionių ambasada turi pagrindinį ofisą Jeruzalėje. With branches in about 80 nations. Ir taip pat atstovybės 80 pasaulio šalių. We represent about 14 million Christians. Mes atstovaujame maždaug 14 milijonų krikščionių. All over the globe. Visame pasaulyje. Who love Israel. Kurie myli Izraelį. And have the deepest respect for the Jewish people. Ir turi gilę pagarbą žydų tautai. Our purpose is to educate those who may not understand the biblical and historical foundations for the existence of the nation of Israel.
Mūsų tikslas yra skleisti švietimą ir supratimą apie istorinės ir biblinės žydų tautos egzistencijos pagrindus. And to fight anti-Semitism in all of its forms. Taip pat kovoti su antisemitizmu ir visomis jo formomis. And I'd like you to know that there are many Christian pastors and members of their congregations here in Lithuania. Ir aš noriu, kad jūs žinotume, kad yra daug pastorių ir krikščioniškų bendruomenių Lietuvoje, who are very supportive of Israel and the Jewish community. Kurie labai stipriai palaiko Izraelį ir žydų bendruomenę. The Christian Embassy recently sponsored the renovation of a building in Haifa. Nesenai vienas iš didelių buvo tokių įvykių, kad krikščionių ambasada Izraelyje sponsoriavo didelį pastatą holokaustą išgyvenusiems žmonėms Haifoje. An assisted living facility for Holocaust survivors, the largest of its kind in Israel. To pastato paskirtis yra tai, kaip pasakyti, kaip reabilitacijos centras žmonėms išgyvenusiems holokaustą. We enjoy what we are doing. Mums malonu tai, ką mes darome. Because we feel the hand of God in it. Nes mes jaučiame, kad Dievo ranka tai laimina. Some years ago, I was happily leading a congregation in Florida. Prieš daugelį metų aš laimingai vadovavau bendruomenėje Floridoje. I was handed a book about the tragic history of the relationship between Christians and Jews. Ir vieną dieną į mano rankas pateko knyga, kuri parašyta apie tragišką istoriją tarp krikščionių ir žydų. It was written to Christians. Ši knyga buvo parašyta krikščionims. It was titled, Our Hands Are Stained with Blood. Knygos pavadinimas buvo Mūsų rankos suteptos krauju. As I read about how certain branches of the church had persecuted the Jewish people over the centuries, ir kai aš perskaičiau apie tai, kai kurios krikščioniškos grupės persekiojo žydų tautą amžių amžiais, I saw how far many Christians had strayed from the simple truth of the Bible. Aš mačiau, kaip daugelis krikščionių buvo nutolę nuo paprastų bibliškų tiesų. In the Torah, it says, Tora sako, You shall love your neighbor as yourself. Mylėk savo artimą kaip save patį. After reading this book, Kai perskaičiau šią knygą, I realized I couldn't just continue with life as I knew it. Aš supratau, kad aš negaliu toliau gyventi, kaip aš gyvenau iki šiol. The events I had read about tore me apart on the inside. Ir apie įvykius, kuriuos aš skaičiau, kurie įvyko daug amžių atgal, draskė mane viduje. I realized that I had to speak a new message. Aš supratau, kad aš turiu kalbėti naują žinią. One of repentance and reconciliation. Tai yra atgailos ir susitaikymo žinia. Anti-Semitism has no place in the church. Nėra vietos antisemitizmui bažnyčioje, nor in the world. Ir pasaulyje. Any Christian whose actions or speech are controlled by hate of any kind is practicing a distorted and false Christianity. Ir bet kuris krikščionis, kuris šneka ar elgiasi skleisdamas neapykantą, yra toli nuklydęs nuo krikščionybės. The Bible says that he who touches Israel touches the apple of God's eye. Biblija sako, kad tas, kuris paliečia Izraelį, paliečia Dievo akies obuolį. God said to Abraham, Dievas pasakė Abraomui, I will bless those who bless you. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina. And curse him who curses you. Ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia. We know that God loves Israel and the Jewish people. Mes žinome, kad Dievas myli Izraelį ir žydų tautą. And so do we. Ir mes taip pat mylime jūs. We stand with you. Mes stovime su jumis. We bless you. Mes laiminame jumis. We honor you. Mes gerbėme jūs. We love you. Ir mes mylime jūs. And we stand against that ancient scourge called anti-Semitism. Ir mes stovime prieš tą pasenusią baisenybę
antisemitizmą. Now my wife Fausta has a few words I'd like her to say. Mano vyras nori, kad aš pasidalinčiau keliais žodžiais iš savo vaikystės. Kai aš buvau maža mergaitė, gal kokių 7 metų, aš radau knygą, kuri vadinasi Masinės žudynės, žydų masinės žudynės Lietuvoje. When I was a kid, I found a book which was called The Mass Murder of Jews in Lithuania. Mano tėvai niekad nekalbėjo blogai apie žmonės. My parents never spoke bad about the people. Ir aš nežinojau, kad yra blogų žmonių. Aš galvojau, visi žmonės myli vienas kitą. So I never knew that bad people exist. I thought that all people love one another. Ir kai aš pamačiau nuotraukose Kauno getų sudegintų vaikus, nuotrauką sudegintų vaikų. And when I saw the picture of the children of Kaunas ghetto who were burned alive, aš paklausiau, ką padarė tie vaikai. Ir aš supratau, kad man nieks neįrodys, kad tie vaikai padarė nusikaltimą, už kurį jie buvo nusipelnę mirti. I asked myself, what did these children do? What was such a horrible thing that they did? And I got an answer that these children couldn't do anything for which they could be punished in such a way. Taip aš pirmąsyk sužinojau, kad yra žiaurumų pasaulyje. That was the first time I got to know that cruelty and horrible things like that exist in this world. Ir aš širdyje nusprendžiau, kad jeigu aš sutiksiu, kada žydų tautybės žmogų, aš pasakysiu, kad aš jį myliu. And in my heart, I decided that if one day I meet a Jewish person, every time I meet a Jewish person, I will say in my heart to this person, just to this person, that I love him. And I love you very much. Aš labai jūs myliu. The concert will begin, and I would like to introduce the performers.
Bukowina Freiliches gewinnt das erste. Und ein Stück, was geschrieben, Emma Steinman, die Buch. Und jetzt werden singen ein Lied verreichen. Ein Lied, ein Tango, ein schönes Tango. Und es sind gewinnt zwei Männer. Sie haben sich bekannt in dem Tango. Einer, ihr kennt ihn, ist es gewinnt Chaim Glikas. Er ist gestorben ein Jahr zurück im November und er hat geschrieben den Tango im Ghetto in Kovna. Und ein Mann ist von Ukraine, er ist Arkadi Gendler, ein sehr bewusster Singer. Und er hat geschrieben, euch der Tango. Und wir haben gemacht eine Kombination mit 2 von diesen Tangos. Und die beiden Männer haben sich bekannt. Und das heißt, Schick mir ein Strahl, das Lied von Arkadi Gendler. Und das Lied von Chaim, ich glaube, ihr habt es gehört, als Sachmal. Вам надо объяснение по-русски или do you need explanation in English? Okay. Even
Ein Lied von Hudel und Dudel. Und sie backt ausgezeichnet Strudel. Landsmann heißt der Dudel und der Weibel heißt sie Hudel. Und Hudel, Dudel legen sich ganz wohl sein schöner Weibel Hudel backt doch ausgezeichnet Strudel. Arme freie Mama, Asse geht es ein Mäule. Und jeder freut sich, wenn Dudel hat noch Zeit.
Гетман, Розбита Даш, Катерина Мутер. Aš norėčiau padėkoti šitom mūsų, net žodžių nerandu. Ich wollte sehr bedanken die Zauberin. Die Zauberin, 3 Zauberin. Keine wollten haben wir nicht. Man will nur die lieben und weiterleben. Maybe we can sing another song together. Adас Calderon. Abraomo Sutzkeverio Anuke. The granddaughter of Abraham Sutzkever. But I feel an honor to be invited to hear. So many languages, yes, but I will try English to say something, and then I will do something in Hebrew, because this is a language that was not heard here until this evening. Ich lerne Deutsch, ja? Ich lerne Deutsch im Goethe-Institut, ja. Ich heiße Adas, ich komme aus Israel, ich wohne in Tel Aviv. Ich möchte eine Gemüsesuppe, bitte. Schatzi. Ich lerne Jiddisch. My grandfather, Avraham Sוצקובר, was from Vilnius, from here, and he came to Israel after the war in 1947. And in the 1970s in Israel, in Jaffa, he sits and he writes in this cafeteria. It's called Aladdin Cafeteria, and this is the place that he liked to write his poems.
And one day, sits beside him a woman, grabs his hand, and he sees that she has 6 numbers. And he asks her, "Wo bist du? Who are you?" And then she tells him who she is. And she reminds him that she is one of the 2 twins that were his neighbors in Vilna, in Vilkomirskaya Street, which I saw and was in today. They were living right across him, and one of the twins was called Hadas, like me. Hodesel. Hodesel and Grunje. And she was his youth love. They were in love when they were young. She was a violinist, as my grandfather said, at the age of 6, like Mozart. She played in a philharmonical in Vilna. And people would say that Hodesel puts on her shoulder a little napkin because her violinist weeps every time she plays. And she tells him what had happened to her half-twin, to her twin sister. And of course she had died, but that was the first time that he knows what had happened to Hodesel. I came across this story and I was very touched that there was a story with the hero called Hodesel, like me. And I took this story and I'm doing it as a show, as a theatrical show with an orchestra and a video art. And it will be in a premiere in the Israeli Festival in June. So I have the pleasure to show you just 5 minutes, just a glimpse of that. Just me speaking to you like this. So I will do it in Hebrew, but I'm sure that the heart of the story you will understand. מי אני? זאת שאלה טובה, כן. שנים אני שואלת את השאלה הזו, את האחד והיחיד. בבקשה, מי אני? מי? ואני מדברת, סליחה, כן, אל עצמי. אבל אתה חסר סבלנות, רוצה לדעת מיד מי אני. ואף על פי כן אני אספר לך מי אני. השם לירון מרקוזה, הוא זכור לך? בטח שהוא זכור לך, בטח. לא בטח, השכן שלך, ברחוב ממול, נו. טוב, אם לא אותו, אתה בטח זוכר את 2 הבנות שלו, שכל הרחוב קרא להם התאומות. כן, הדסה, הצעירה, וגרוניה הבכירה שנולדה 13 דקות תמימות קודם לכן. ובכן, אני גרוניה. אני גרוניה? אני גרוניה? כשהיינו ילדות היינו דומות זו לזו כמו 2 דמעות מאותה העין. קלו לנו סרטים בצמות, להדסל כחול ולי אדום, שלא יבלבלו בינינו. אבל הנשמות שלנו היו שונות. הודסל נולדה כנרת. בגיל 6 כמו מוצרט היא נגנה בפילהרמונית העירונית, ומישהו אז אמר
הדסל שמה על כתפה מטפחת לבנה כי הכינור שלה בוכה. המורה שלה למוזיקה אמר שבהדסל שתים כינורות אדומים, ובדם שלי זרמה המוזיקה של המהפכה. אחותי פרטה על מיתרים, ואני על סורגים. אבל במחנה המוות נהפכו גם המיתרים לסורגים. זיגפריד הוך היה מפקד המחנה. כמו שנולד אלברט איינשטיין, כך נולד גם זיגפריד הוך. בן אדם הוא שם לכל האנשים. לכבוד השנה החדשה הייתה חסרה לו תזמורת, אז הוא יצא ונשא נאום לפני השלדים הממוספרים, שאם מצויים בממלכתו נגנים, הרי הוא מוכן להעסיק אותם למשך שנה אחת לפחות. הדסה לא רצתה לגלות שהיא כנרת, גם משום שהיא פחדה להיפרד ממני וגם משום שהיא לא רצתה לנגן לפני מלאך המוות. אבל אני התחננתי שתצטרף לתזמורת, תצטרפי, ככה אולי תוכלי להינצל, תצטרפי עכשיו. והיא הצטרפה. הדבר קרה ב-1944 ראש השנה. מכוסה בפרווה לבנה נפוחה, ישב לו זיגפריד הוך על הבמה, קולף תפוזים ודוחף לתוך הפה שלו, ואת הקליפות הוא השליך לתוך הפח על ידו. הדסל הייתה כינור ראשון בלהקת הנגנים. הנגינה שלה ביטרה את השמיים הקפואים. הקהל הריע מתוך הערובה בפנים של אפר. כשהמנצח כאן נשמעו מחיאות כפיים מהלילות. וזיגפריד השליך את הקליפות לנגנים, והם התנפלו לבלוע את השי. אבל הדסל, רק היא, נשארה קפואה במקומה, והכינור לחוץ אל ליבה. היא התביישה בפני הכינור, לפני פני האפר, ולא הייתה מוכנה לכרוע ברך לפני הפרווה וקליפות התפוזים. אחרי הקונצרט נכנס המפקד אל הבלוק והכריז את מספרה של הדסל. אבל אני הייתי הראשונה שקפצה מעל הדרגש והתייצבה מולו. התפללתי שאחותי, למרות השמיעה האבסולוטית שלה, תתחרש. אבל התפילה שלי לא התקבלה. אחותי רצה בעקבותיי והראתה למפקד את זרוע החשופה ואת הספרות המקועקעות עליה. הספרות על הזרוע של הדסל זהרו כמו כוכבים. אבל הכוכבים מוסיפים לזהור. ואילו הספרות יחד עם הדסל שלי קבעו לעד. הדסל לא תתכופף. היא לא תתכופף. היא לא תתכופף. Thank you very much. Šio vakaro pabaigoj mūsų žydų bendruomenės dainų ir šokių ansamblio Fairlach trumpas pasirodymas. Sutikim. Lomer singen kinderlach azeren zusammen. Einige Lafrelach und mit Wellelach was graben. Die Mama kommt all Options und mit Kasche und mit Teilach. In der Jagd der Polen, der mischt
הדבר ולמינה, אהבה ולמינה ונשמחה. Urvakin vesameya, urvakin vesameya, urvakin vesameya, urvakin vesameya, urvakin vesameya. Kviečiu Mikį Kantor ir daktarą Simoną Alperavičių paskutiniam, kaip ir šiandien, dienos žodžiui. Adam Kalman, ačiū visiems artistam, Vokietijos, die deutschen Artisten, Feierlich und Israel-Artisten und alle meine Meinen. Und ich will euch, Mikį Kantor, eine kleine Matone, wo ist sie? Ach, noch nicht einmal.